Es war ein ganz gewöhnlicher Dienstagmorgen, als das Telefon klingelt. Ein unbekannte Nummer. Normalerweise lasse ich solche Anrufe ins Leer laufen, aber in diesem Morgengriff ich nach dem zweiten Klingeln zum Hör. Die Stimme im anderen Ende war ruhig und freundlich, ein alter Mann. Doch was sagt, ließ mir das Herz stehen. Frau Hofer? Mein Name ist Brandt. Ich für das Atelier Brandt und Sohn hier in der Innenstadt. Ich habe etwas in meinen Händen, das ihrem verstorbenen Mann gehört. Ich glaub, Sie sollten es persönlich sehen. Ich setzt Michigan langsam auf den Bettrand. Mein Mann Konrad war vor 7 Monaten gestorben, und das Einzige, was mir hinterlassen hat, das ich wirklich täglich bei mir trugen gedenken, war sein golden Taschenner. Dieselbe Ohr, die ich seit einigen Wochen in meiner Kommode vermisst und mir gesagt hat, ich hat es verlegt. Von welcher sprechen Sie Brandt? Ein golden Taschenner, Frau Hofer. Auf der Rückseite eingraviert. Kach Sohn hat es mir vor wir Tagen zum Verkauf gebracht. Als ich den Mechanismus zur Reparatur aufniet, fand ich etwas darin, von dem Sohn offensichtlich nix west. Etwas, das eindeutig für Sie bestimmt ist. Die wird treffen Michigan wie Eiswasser. Mein Sohn Tobias. Und sein Frau Renata. Sie hatten Konrads Ohr verkauft. Die einzige Ohr, von der Konrad mir am letzten Abend, an dem nach zusammen auf der Terrasse saßen, gesagt hat, dies Ohr gehört dir, wenn ich nicht mehr da bin. Versprich mir, dass du es beholst. Sie ist mehr wert, als du weißt. Ich had ihm versprochen, ich werd es niemals wegeben. Ich sag das dunkelblau Kleid an, das Konrad immer in mir mochte, und die vor mit zitternden Händen, aber hob ihm Kopf in die Stadt. Das Atelier Brandt und Sohn lag in einer schmalen Straße im alten Stadtkern, zwischen einem Blumenladen und einer kleinen Bäckerei. Herr Brandt war ein Mann und 70 mit weißem Haar, einer Lupe und einer Kette den Hals und die Augen, die ich auf den ersten Blick mochte. Hat das Gesicht eines Menschen, der Gott so hort. Bat Michigan in einen kleinen Hinterraum und legt ein Holzschachtel auf den Tisch. Darin lag Konrads Ohr, und den Benz bei Dinge, die Mainhers für einen Moment ganz aufhören ließen zu schlagen, ein winziger Schlüssel und ein gefolgtes Blatt Papier in Konrads Handschrift. Man hat das Atelier vor über einem Jahr aufgesucht, sagt Herr Brandt leise. Hat die Reparatur im Voraus bezahlt und mir erklärt, falls jemals jemand anderes als seine Frau dies Ohr sollt, soll ich es öffnen und sie sofort anrufen. War ein sehr umsichtiger Mann. Ich entfaltet den Brief mit Händen, die ich nicht ruhig halten kann. Mein liebe Hannah, stande in Konrads sorgfältiger Schrift, wenn du das liest, dann weißt du bereits, dass etwas nicht gestimmt hat. Ich hab dich immer für die starkste Frau gehalten, die ich kenn, aber ich weiß auch, dass die Welt stark Menschen manchmal klein werden lässt. Dieser Schlüssel öffnet Schließfach Nummer 17 in der Staatsparkes am Hauptbahnhof. Dein Name ist als einzig Begunstheit hinterlegt. Alles ist geregelt. Ich liebe dich. Ich saß lang still. Herr Brandt bracht mir ein Glas Wasser, ohne ein Wort zu sagen. Dann stand ich auf, bedankt Michigan, steck die Ohr, den Schlüssel und den Brief in mein Handtasche und verließ das Atelier. Draußen auf der Straße schob ich die Ohr tief in die Tasche und fühlt geügt in meiner Hand. Es war dasselbe Vertrag geügt wie immer. Konrad hatten alles gedacht. Auch in das. Zu Hause fand ich Tobias und Renata im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Sie schauten auf, als ich herankam. Renata lächelt gewohnt lächeln. Tobias fragt, wie mein Ausflug war. Ich setzt Michigan gegenüber. Ich war beim Arenschaft Brandt und Sohn, sagt ich. Ein Kastell. Wiegen was? Fragt Tobias. Wiegen ihre Ohr, sagt ich ruhig. Der Ohr, die ich nicht gehört. Tobias word blass. Renata öffnet den Mund und schlossen wieder. Was dann folgt, war ein Gespräch, das ich mir in keiner meiner schlaflosen Nächte so vorgestellt hat. Tobias versucht es als Missverständnis darzustellen. Renata sagt,
Sie hatten Schuden gehabt, das Geschaftlauf schlecht, sein not Folgüsen. Tobias fugt hinzu, Sie hatten gedacht, ich word nicht bemerken, weil ich in letzter Zeit so viel vergess. Dieser Satz. Ich word nicht bemerken. Ich dachten das Gesprach, dass ich vor einigen Wochen so fliegender Kusch mit Antwort hat, als ich lotlos die Treppe heruntergekommen war, weil ich nachts Wasser wollt. Renate Stimme, halb geflüstert. Die muss vermigen wort sein. Wir können sagen, wir hatten sie zur Reparator gebracht. Sie vergisst so viel. Bis sie nachfragt, ist das Geld längst weg. Tobias, nach einer kurzen Pause, der nicht nie gesagt hat. Ich hat damals nicht geschlafen. Ich hat Michigan in mein Zimmer gelegt, die Deck bis zum Gesigen in all das gedacht, was ich für diesen Mann getten hat. Die Nachte, in denen ich bei ihm saß, wenn Fieber hat. Die Jar, in denen ich gearbeitet hat, damit studieren konnte. Die Entscheidungen, die ich für ihn getroffen hat, beaver altgenig war, sie selbst zu treffen. Just das. Ich stand auf, trocknet mein Hand an einem Touch, wie ich immer Tuesday, wenn ich etwas Schwieriges sagen muss, sah bei der Knochen. Ich brauch keiner Klarungen mehr, sagt ich. Was ich brauch, ist, dass Hut Abend get morgen versucht, mir Sachen zu holen. Ich mochte, Hut nach Dalian sein. Renata sprang auf. Tobias begann zu reden. Ich hab die Hand. Nicht Hut. Sie Jen. Nicht ohne Protest. Nicht ohne Turnallen. Aber sie Jen. In dieser Nacht saß ich lang auf dem Bett, dass ich so viel Jar mit Konrad Giedel hat. Ich hielt die Ohr in beiden Händen Horder ticken. War das'll be ruhig, gleich Message ticken wie immer. Als war nix passiert. Als hatten nicht Menschen, denen ich mein Haus Jeffnet hat, sie genommen weitergegeben wie etwas ungeschicht. Ich legte sie auf den Nachttisch, auf Konrads Seat, schlief zum erst 10 Mal seit Wochen tatsächlich durch. Nächsten Morgen war ich am Act or in der Staatsparkes. Die angestellt, eine junge Frau mit ordentlichem Seitensauf, that Michigan am meinen Ausweis den Schlüssel für Michigan in einen stillen Nebenraum. Sie stellt ein Flash-Metalbox auf den Tisch sagt die dahinter sich zu. Ich war alien mit dem, was Konrad für Michigan zurückgelassen hat. Deren Legion Marariumschlig, ordentlich nummeriert. Im ersten, wieder in seiner Handschrift, fand ich einen längeren Brief. Hat Juist, was kommen Conny. Hat unseren Sohn gekannt, wirklich gekannt, besser vielleicht als ich bereit gewesen war zu sein. Schrieb, hab sich nie Sorgen gemacht, dass ich zu schwach war, sondern dass ich zu gütig war. Dass ich mein ganzes Leben lang anderen den Worte gelassen hat damit oft Michigan selbst vergessen hat. Schrieb, dieser Tag war der Anfang, nicht das Ende. Im zweiten Umschlag waren Bankunterlagen. Konrad hat über 15 Jahr hinweg jeden Monat einen kleinen Betrag auf Konto eingezahlt, das auf meinen Namen lautet. Der Gesamtbetrag raubt mir den Atem. War genig, bequem zu leben. Genig, nie wieder von jemandem abhängig zu sein. Im dritten Umschlag lag die Urkunde für Kleinshaus, 2 Stunden von der Stadt entfernt, direkt in der Kust. Vollständig gebezelt. Auf meinen Namen. Konrad hat vor 3 Jahren gekauft regelmäßig besetzt. Hat der Nachbarin, einer Frau namens Edeltraud, erzählt, seine Frau wird eins Tages kommen, wenn sie bereit sei, frei zu sein. Auf einem kleinen Foto, das ganz unten in der Box lag, standen wir beide am Tag unserer Hochzeit. Auf der Rückseite sein Handschrift. Für die Frau, die mir gesiegt hat, was Wort bedeutet. Vergiss nicht, dass dir gehört. Ich saß in diesem kleinen Bankraum weint, aber waren kein tronender Trauer. War Denkbarkeit, tief warm überwältigend. Konrad hat min Freiheit geplant, lang bewertwest, dass ich brauchen word. Ich verließ die Bank mit geradem Rücken clarem Kops. Ich fuhr nach Hause,
With Tobias und Renate bereits Worteten, ihr Sacken zu holen. Sie versuchten es noch einmal. Tobias sagt, awal, das war miteinander reden. Renate sagt, ich soll nicht so extrem sein. Tobias sagt, sein Vater hat nie gewollt, dass die Familie so auseinanderbricht. Dein Vater, sagt ich, hat genau gewusst, wie Familien auseinanderbrechen. Hat dafür gesorgt, dass ich trotzdem aufrecht stehen kann. Tobias fragt, was das bedeutet. Ich seit ihm die Bankanterlegen und die Erken für das Haus. Ich sag nix dazu. Ich ließ es nur auf dem Tisch liegen. Tobias Wordblas. Renate versucht, die Dokumente zu lesen. Ich nahm es ruhig wieder in Michigan. Ich werde in das Haus in der Kust ziehen, sagt ich. Dieses Haus hier werde ich verkaufen. Werdet ihren Anteil erhalten, wie es Konrads Testament vorsieht. Nicht mehr und nicht weniger. Renate sagt, das sei nicht fair. Tobias sagt, ich sei nicht bei Sinnen, seit Konrad gesterben sei. Sagt, wird einen Arzt einschalten, ein psychiatrisch Untersuchung beantragen. Sagt, ich treff Entscheidungen, die keinen Sinn ergeben. Ich sah in Langen. Der Mann vor mir war sich geralt. Ich had ihm das Gehirn beisbracht, das Sprechen, das Fahren. Ich had in seinem Bett gesessen, wenn krank war, und dafür gesorgt, dass nie das Gefühl haben musst, alien zu sein. Und Jetstand vor mir und versucht, Michigan für Unzurechnungsfang erklären zu lassen, weil ich Michigan weigert, weiter so behandelt zu werden. 2. Was du für richtig haltst, sagt ich. Aber dann Tuesday mit einem Anwalt, der dies Bankanterlegen und dies Hasserkun sieht. Und dann erklär ihm, warum du dachtest, den Mutter bemerkt nicht, dass ihr Gestelen habt. Bracht tatsächlich einen Anwalt mit. 3 Tage später. Einen jungen Mann in einem Türen Anzug, der mir erklärt, mein Sohn mische sich Sorgen mein Wohlbefinden. Ich bat den Anwalt, sich zu setzen, legt alle Dokumente vor ihm auf den Tisch und fragten ruhig, ob eine Frau, die über ihr eigenen finanziellen Mittel wohlständig informiert sei, ihr Recht kennen und hinterlegt sei, dies klar darzulegen, seiner Einschätzung nach Grund zur Sorge gebe. Der Anwalt sah die Unterlegen durch, Rospert sich und sagt, es kein kein Anlass für ein Untersuchung zu bestechen. Empfiehlt Tobias, das Gespräch in einem anderen Rahmen zu suchen. Dann stand auf und ging. Tobias und ich saßen allein im Wohnzimmer. Renate war in die Küche verschwunden. Es gab ein langes Schweigen. Dann sagte Lies, Mama, ich wollte dich nicht verletzen. Ich weiß, sagte ich. Und trotzdem hast du es getan. Wir hatten wirklich schuden. Das Geschäft, der Kredit, wir konnten nicht schlafen. Ich dachte, es gehe schnell. Du würdest es nicht vermissen. Du hast gehofft, dass ich es nicht merke, sagte ich. Das ist etwas anderes als nicht verletzen wollen. Senkt den Kopf. Zumers 10-mal in diesem ganzen Gespräch sah wie mein Sohn aus, nicht wie ein Fremder, der etwas von mir wollt, sondern wie das Kind, das ich kenne. Weißt du, was Michigan am meisten Verletzt hat, sagte ich. Nicht, dass die genommen habt, sondern dass gedacht habt, kontet es tun. Dass gedacht habt, mein Gefühle sind nicht wichtig genug, gefragt zu werden. Schwieg. Ich erinnere Michigan, für ich fort, als du sieben warst und dein bestes Spielzeugauto von einem anderen Kind mitgenommen ward. Du bist weinen nach Hause gekommen. Dein Vater und ich haben alles daran gesetzt, es zurückzubekommen. Nicht weil es viel wert war, sondern weil es für dich etwas bedeutet. Haben wir damals gesagt, es sei doch nur ein altes Ding. Tobias schüttelt den Kopf. Wir haben es nicht gesagt, weil wir verstanden haben, dass Dinge manchmal mehr sind als Dinge. Sie sind Erinnerungen. Sie sind Beweis, dass man geliert wird. Sagt nix. Aber ich sah, dass die Wort enkommen. Ich sehe in die Kust, sagte ich. Nicht weil ich weten bin, sondern weil ich mir einen Ort verdienen habe,
und dem ich selbst bin. Bad Michigan, in Besitzen zu lassen. Ich sagt, soll vorheranrufen. Ich sag 3 Wochen später in das Haus unter Kust. Der Umzug war kleiner als gedacht, weil ich fast nix mitnehm. Kleidung, Bücher, Fotos, Konrads Ohr. Der Rest blieb, Word verkauft. Oder verschenkt. Als ich das letzte Mal durch das alte Haus ging, spürt ich weniger Traue als erwartet. Die Erinnerungen waren in mir, nicht in den Möbeln. Das Haus in der Kust war klein hell rock nach Holz Salzluft. Im Garten wuchsen Wild Rosen. Vom Küchenfenster aus konnte man das Meer sehen, morgens, wenn man früh genug aufstand, das Licht auf dem Wasser, das sich jeds mal ein bisschen anders verhielt. Ich hat vergessen, das so etwas gab. Licht, das sich jeden Morgen nu erfand. Mein Nachbarn Edeltraud klopft am zweiten Tag, und bracht selbstgebackens brought ab Felkenfischer. Sie war siebzig, klein, mit wachen Augen einem Lachen, das den halben Garten erfüllt. Sie erzählt mir, dass Konrad das Haus mit viel Sorgfalt ausgesucht hat, das immer ruhig geworkt hat, wenn hier war, aber auch irgendwei wartend. Als Word auf gemanden warten. Hat immer von innen gesprochen, sagt sie. Hat gesagt, seine Frau sei die tapferste Person, die ken. Aber hat auch gesagt, manchmal werden tapfer Menschen vergessen, dass sie das Recht haben, glücklich zu sein. Ich as Edeltrauds brought trink Kaffee dacht deren, wie serich Dyson man Jelliet hat, we Michigan nach aus dem Gensites heraus besser kanti als Dimension, die jeden Tag an meinem Tisch saßen. Tobias rief in der 10 Woche nickten. In der zweiten auch nickt. Dan, am Anfang der dritten Woche, klingelt das Telefon. Klang anders, gedämpfter, als ob ein Zeitlang nachgedacht hat. Darf ich dich besitzen kommen? Ruf vorhören, sagt ich. Wie ich es gesagt have. Das Tuesday, ich gerät. Dan ja. Kam alien. Renata war nicht dabei. Saß auf meiner kleinen Terrasse, schaut aufs Meer trink Kaffee, und will zu sagen. Nach einer Weile fragt ob ich glücklich sei. Ich fangen, yes zu werden, sagt ich. Nickt langsam. Dan sagt Renata hat jetzt verstanden, was sie getan hat. Yes hat lang gedauert, aber sie hat es mir gesagt. Sie schämt sich. Das regt mir nicht, sagt ich. Schämen ist kein Handlung, was Word anders machen. Dacht nach. Sie hat vorgeschlagen, das war einen Teil des Gelds, das war durch den Verkauf der Ohr bekommen haben, in einen Sparplan für Einzelnen. Ich weiß, das setzt die Ohr nicht. Yes ist auch kein Tausch. Yes ist einfach ein Zeichen. Yes ist ein Anfang, sagt ich. Kein Abschluss. Nickt wieder. Die Ohr trug ich jetzt täglich. Nicht weil ich sie tragen must, sondern weil ich es wollt. Sie erinnert Michigan nicht in Verlust. Sie erinnert Michigan daran, dass jemand Michigan so gut gecken hat, dass mir auch nach seinem Tod nach die Hand reichen kann. Konrad hat mir keine Sicherheit hinterlassen, die Michigan unbewegbar macht. Hat mir ein hinterlassen, die Michigan free macht. Renata kam schleißlich auch. Einige Wochen später, eines Nachmittags, als die sie ruhig war das Licht golden über das Wasser fiel. Sie standen meiner te saw Mutter als ich sie gesehen ha. Nicht die oftsetzt Müdigkeit von jemandem, der Mitleid machte, sondern die Erschöpfung von jemandem, der mit sich selbst nicht einig war. Sie sagt nix Langes. Sie sagt, ich weiß, dass Entschuldigungen kein Handlungen sind, aber ich war falsch. Ich weiß es jetzt wirklich. Ich ließ sie hierin. Wir saßen in der Küche tranken Tee redeten über nix Wichtiges zunächst. Das Wetter, den Garten, den kleinen Fistermarkt im Ort, Dan, nach einer Weile, über das, was zwischen uns lag. Nicht mit großen Jessen oder tiefen Gestinissen. Nur ruhig wie Frauen reden, die beid Jeniger let haben, und sie wissen, das wird geübt haben.
When man sie sorgfältig walt. Als sie ging, druckte Kurs die Hand. Nicht weil alles ben und Vergessen war. Sondern weil der erste Schritt getten war und weil ich entschieden hat. Das mein Leben in diesem Ort, in diesem Licht, mit diese still, nicht von dem bestimmt worden sollt, was der Menschen mit mir gemacht hatten, sondern davon, ich war, wenn ich alien mit mir und dem mir saß und die Ohr in der Hand hielt, die Konrad mir hinterlassen hat, und dacht, ja, so soll es sein.